Just kidding. Your voice will be. Okay. Сейчас как дела? Ничего, только вот, как она называется, когда ноги ночью просыпаешься, судороги. Судороги. Yeah, just cramps, muscle cramps. Знает почему? Я, наверное, меньше стала ходить. Я так думаю, может быть, устаю. Because you become less active, less walking. Да, меньше активности в последнее время. Вот. И может быть и это. А дальше я больше... That might be one of the reasons. Я не знаю другой причины. Maybe something else. Are you drinking enough water? Вы пьете достаточно жидкости, воду? Да, я стараюсь, у меня ж лекарств Yes, много. plenty. She's taking a handful of medication. Right. So it might be a good idea to sit down with your doctor and go over the medications. Неплохо было бы с врачом поговорить по поводу ваших лекарств, все обсудить, сесть. Ой, мне... Окей, it is my... Тащите. But it is okay. Okay. Can I tell you my Russian Halloween joke? Because it's almost Halloween. Сейчас праздник начинается, почти Хэллоуин. Доктор хочет вам сказать, шутку рассказать. Okay. It is good. Okay. Скелет ходит в бар. Так. Он говорит бармену, дайте мне пиво и швабру. Ага. Пиво понятно. Пиво и швабру. Да. Yeah, он скелет. Скелет. Да. Скелет. Okay. Not funny, huh? Yeah, I understand. I understand why he have to швабра, but I don't understand how he will drink пиво. That's the point. Или не так я поняла? That's the point. It's a joke. It is a joke. Я правильно поняла? Все правильно. I Kind of knew joke. what joke she was going to tell That's too. right. There in Russia a special clinic for people who is not in his mood. Для сумасшедших. Здесь тоже есть везде. А? Psychiatric ward. So I answer you with a joke too. Okay. В сумасшедшем доме был выпускной вечер. There was a graduation party in a psychiatric ward. Это только русский может понять. That's it. Это все? Yes, Все? yes. There's That's a a graduation. joke. Okay. Не понимаю. That's right. I think it's retaliation. How the not normal person can be graduation. Well, it depends on the circumstances. Yes. Right? Sure. I got better. Okay. So you're gonna make a soundtrack for this video? Конечно. What would that be? Well, no, it goes with the conversation. Okay.
Мы говорим. I think I need to find a new Russian joke because I've been telling that same one for about 4 years now. All my Russian patients have heard So it. did you get the same feedback? 50-50. Some people just laugh. I don't know if it's a pity laugh. Как по-русски pity laugh? Pilaf. Just to be polite. Yeah. Rush. That's okay. Yeah, I'll find a word. Yeah, just to be polite, some people laugh when I tell it, and Из уважения. А, Смеются из уважения. из уважения, да. Это, Вадим, спросите, он невроз, по-моему, этот палец, да? Вот сейчас этот ноготь Is it an невроз. ingrown nail? нет. Нет. Здесь болит, Yes. болит здесь, Нет, не болит. не болит. Нет, я спрашиваю, что он невроз, да? Okay. So just want to make sure it's not an ingrown No, nail. no. Just rule it out. No. Нет, он Да. невроз. Я сам, я дул каждый день. Yeah, it looks okay. Okay. И вас О, встречаю. I'm Да, я могу, я О, могу. Because I tell her, because I don't want people walking on the floor after I put lotion on their feet. it is not my habit. Чтобы вы не потом просто... like that color. Yeah, it's the same texture Чтобы я не thing. чтобы я пол не испачкала. Чтобы вы не ступали на пол, потому что у вас кремом помазаны подошвы. Ну да, я все поняла. Okay. Thank you.